So next form of representation is exponential form. So before going to the exponential form, consider this polar form. Polar form, unless otherwise stated, డిఫాల్ట్గా మనకి ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మనకి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. అంటే లెట్స్ మీ ప్రాబ్లంలో 220 at an angle of 0 ఉన్నది అంటే ఇది మనకి అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్టేటెడ్ దిస్ 220 ఈజ్ విఆర్ఎంఎస్ అండ్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఫేజ్ యాంగిల్. లేదు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి 110 మ్యాక్సిమం వాల్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ ఫేజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ -30 అంటే నౌ because he mentioned there this 110 is a maximum, so we need to consider this 110 is maximum value and this is phase. Now consider coming to the exponential form. So rectangular form manaki complex form అని చెప్పామండి, that is vm cos phi plus or minus vm I sin phi. We know very well Euler formula, that is cos phi plus or minus I sin phi, using Euler's equation. In some books they called Euler's equation. I can write this as exponential is e power plus or minus I phi. So this Vm is Vm and this cos and sin terms I can write as what? E power I phi. Now if you see here, multiplication of two waves, that is V1 of t is Vm1 into e power I phi 1 and V2 of t is equal to Vm2 into e power. For understanding purpose, you can consider not these are the v's, you can consider this is I of t. So this is I am I phi 2. Now what happened to my v1 of t into I of t, that is vm1 e power j or I, whatever with that, phi 1 into I am e power. So straight away this is v1 of t and this is I of t. So we need to multiply magnitudes, that is vm1 im e power and exponentials will added, this is phi 1 plus phi 2. So this is the maximum value, one value, one maximum value, and this is the net phase angle. So I can write magnitude and the phase angle is phi 1 plus phi 2. So this is this one. So this is polar form representation like this. Now if it is division, now what happened to division? v1 of t divided by I of t is equal to Vm1 e power j times phi 1 by Im e power j times phi 2. Now this is one ratio, that is Vm1 by Im into e power. This power, if you take into numerator, the power will become negative. This is j phi 1 into e power minus j times phi 2. So I can write this as Vm1 by Im e power j times phi 1 minus phi 2. So in the polar form, how could you write? This is magnitude. So this magnitude is this value at an angle is phi 1 minus phi 2. So division ki
మల్టిప్లికేషన్స్కి పోలార్ ఫామ్ వాడతాం. వచ్చిన ఆన్సర్ని ఇన్స్టంటేనియస్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అదే ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్కి రెక్టాంగిల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వచ్చిన ఆన్సర్ని ఇన్స్టంటేనియస్ ఫార్మ్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం.